Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our topic, which is a continuation from the last few halakas, is fulfilled prophecies from Ahadith. In 4 sessions before today, we talked about globalization of Islam undeterred by time and distance. These are all prophecies made by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, which were fulfilled. 6 prophecies in a sequence, counting the conquests. He made prophecies on various conquests, which were all materialized. Security will prevail throughout the Muslim world. And then he mentioned about the last 2 emperors from the Roman Empire and the Byzantine Persian Empire, and that was materialized. The martyrdom of Umar and Uthman radiallahu anhum, that was materialized. Inevitable infighting within Muslims, which was materialized. Tensions among Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's household between Ali radiallahu anhu and Aisha radiallahu anhu, that was materialized in the Battle of Siffin. And then we, in the 3rd session, talked about the fate of Ammar radiallahu anhu, that he will be killed, and that milk will be his last drink before he dies, that he will be killed by that more incorrect party. And that turned out to be the party of Muawiyah radiallahu anhu. And Ammar radiallahu anhu fought in favor of, or for, Ali radiallahu anhu, and he was killed by the army of Muawiyah radiallahu anhu. And that was materialized. And then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said that milk will be your last drink in the mortal world. And that also turned out to be true. In the Battle of Siffin, he died. And before he died, he was offered milk to drink. And he drank the milk, mentioned this prophecy, and he went to the battle and he was killed. That Ali radiallahu anhu will suppress the Kharijites, and that was materialized. Repairing the rift, that Hassan radiallahu anhu, Allah Ta'ala will use him as a means of repairing a long-standing rift between the Muslims of Kufa and the Muslims of Sham, meaning Syria, and that was materialized. And the other prophecy we mentioned in the last halakha was that Khilafat will last for 30 years. That was materialized. Number 14, cycling back to virtue is promised, from virtue to vice to virtue. So that was mostly materialized. And one of the prophecies is yet to be seen. And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that firstly there'll be Risalat during his time, and then there'll be Khilafat for 30 years, which was materialized, as we mentioned. And then there will come an abiding dynasty, the Umayyad dynasty. And then there will come a tyrannical kingship. That possibly was the Abbasid dynasty. And then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that there will be Risalat after that. And that is yet to be seen. And scholars expect that to be the reign of Imam Mahdi. And today, we have a special dua, so I won't take much time on the prophecies. I want to take more time to address brothers, especially those who will be joining for the dua. I have no idea how many brothers will join, but hopefully some brothers from 22nd batch will join to pray for Mahmoud Hassan Khan. And for that, I will take less time in the prophecies and more time in addressing them. So we will talk hopefully about a whisper in his daughter's ear, the longest arm, Haram's date with destiny, an unforgettable sermon,
And I think beyond this 4, we won't be able to talk more, so that I can get some time to talk to the brothers of 22nd batch, especially, but to everybody in general, and especially to me. When I'm speaking, I'm the first one to listen to what I'm saying. So that has the most impact on me. And if time permits, we'll talk about the emergence of selective textualism and a horrific wildfire that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam prophesied. Aisha Radhiyallahu Anha is reported to have said that as Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lay on his deathbed with his wives present, his daughter Fatima Radhiyallahu Anha came forward, walking just as Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam would walk. He welcomed her and made her sit by his bed. And before I say further, let me also mention something I remembered from what I heard from scholars, that normally Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam would welcome Fatima Radhiyallahu Anhu whenever she would enter his house. And how would he welcome her? And he taught us, actually. And in my whole life, I only heard one scholar mention this. And that's why I guess most people do not know, because the scholars do not talk much about it. When Fatima Radhiyallahu Anha would enter his house, he would stand up, Prophet of Allah, to greet his daughter, and he would walk forward and he would hold her hand and say, "Welcome, my daughter." And then he would bring her and make her sit by his side. And now this is the last time he's welcoming her. And he made her sit by his bed. And then he whispered something to her. And she had to lean down because Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam could not talk loudly. And this is before he passed away. And he didn't want others to hear what he said. So he whispered to her ears once, and she smiled. And then again, she whispered to her ears. Firstly, she wept. And then the second time he whispered, she smiled. And after her turn was over, he came among the wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And Aisha Radhiyallahu Anha asked her, I saw you weeping. Why did you weep? And Fatima Radhiyallahu Anha said, I will never divulge a secret of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And then a little later, Aisha Radhiyallahu Anha told Fatima Radhiyallahu Anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tells you words, utters words to you that he does not utter to us, his wives. And she also said that I have not seen sorrow and joy so closely, because first time, Fatima Radhiyallahu Anha, after hearing something, she cried. And the second time, after hearing something, she smiled. So Aisha Radhiyallahu Anha said that I have not seen sorrow and joy so closely together. So she again pressed Fatima Radhiyallahu Anha by saying that he tells you things that he does not tell us. Why did you weep? Fatima Radhiyallahu Anha again said, I will not divulge the secrets of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam passed away. And after some days, after Fatima Radhiyallahu Anha had gained her composure, Aisha Radhiyallahu Anha again pressed her. When he died, I asked her again, and she said, he told her, Jibreel alayhi salam used to review the Quran with me one time each year, but he reviewed it twice with me this year. And then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said
that by this I can only understand that my time has come. He felt sick earlier, but he never said that my time has come. This was the time he said that, or he implied that his time has come. And so he whispered to Fatima radiallahu anha that my time has come. And you will be the first one among my family members to join me. She was only in her mid 20s, maybe between 23 and 24, in her early 20s, 23 to 24. Allah knows best. And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam told her that you will be the first among my family members to join me. She cried, not that she will leave, but that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, her father, would leave. And then he said, Fatima said, she said, I cried at this. So he discreetly said to me, are you not pleased to be the queen of the believers in paradise? And that is what caused me to laugh. And Imam An-Nabawi points out this is actually two fulfillments of prophecies in one. Two fulfilled prophecies in one. The first is that he foretold in this sickness that he will pass away. And the second is that Fatima radiallahu anha would die before any of the other members of his family. And there were much more older members among his wives. But he mentioned about Fatima radiallahu anha. So these two are fulfilled prophecies. That she will become the queen of the believers is something to be seen. But as I mentioned, something that came from her mouth, if that is sahih, that is bound to happen. So among the three prophecies he made, two are fulfilled and the one we have yet to see. The longest arm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was asked, who among your wives will be the first to catch you after you pass away? And he said that the first to catch me will be the one with the longest arm. And Aisha radiallahu anha said that there was a competition after this among his wives to measure the length of their arms. And they found out that Sauda radiallahu anha, the mother of the believers, had the longest arm. But Zainab bint Jash, there were two Zainabs among his wives. Zainab bint Jash was the first to die. And then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, we understood the meaning of the longest arm. Zainab radiallahu anha used to work with her own hands, and with the earnings she got, she spent those in charity. So that was the meaning of the longest arm. She used to work with her hands and donate her earnings. These are all Sahih Hadiths. Haram once heard Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam say, the first army from my nation to ride the sea have guaranteed themselves, implying paradise. And Haram asked, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, will I be among them? And this is a very strange question because she was a woman. And the Muslims are yet to conquer the land. They have to reach the sea. And then they have to build a fleet, naval fleet. And then they have to decide to conquer some territory. And Haram, a lady, is asking, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, will I be among them? And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said emphatically, you will be among them. You will be among them. Later he said, the first army from my nation to march in battle to the city of Caesar
meaning Constantinople, will be forgiven. That means they will enter paradise. Haram again asked, will I be among them? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, no. Again, emphatic. And there are a number of prophecies in this during the reign of Muawiyah, Radiallahu anhu. Haram bin Malhan rode in the first Muslim naval fleet, accompanying her husband, and died upon falling off her mount in enemy territory, in enemy lands. And her grave was reportedly in Cyprus, as per Imam At-Tabarani. Ibn Hajar said, this contains multiple, and as per one count, 8 prophecies by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam of what would take place. And it all occurred just as he said. And hence is considered among the signs of his Risalat. And the 8 prophecies are, A, his nation would remain after him. And it was a time when there was no guarantee that Islam would survive. Nibho Nibho Pradip, a candle against the wind. So the first prophecy is his nation would remain after him. B, that among them are those who would be strong, formidable. And C, a consequential force against the enemy. And D, that they would conquer territories until the army reaches the sea. E, that the naval fleet will be built. And F, that Haram would live until that time. And that was at least 35 years after the prophecy that Haram joined the fleet. Because the Khulafai Rashidin was 30 years, and then came Muawiyah. He built the fleet. Maybe it took another 5 years. So that's why I'm saying at least 35 years. And then that is 35 years after the passing away of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And when he made the prophecy, that we don't know. So Haram would live until that time. And G, that she would be with that army who rides the sea. And H, that she would not live to see the second military campaign to Constantinople, Istanbul. And let me finish with this one. This is only one slide. That and this is from Hudayfa Radiallahu anhu and Amr bin Akhtab Radiallahu anhu, who reported that once Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam made a sermon from after Fajr until Maghrib. And this talk, and this is one of his rare talks because he hardly gave long sermons. So he talked from dawn to sunset, in which he mentioned all the major things that would take place between them and the day of resurrection. And Hudayfa Radiallahu anhu says that he sometimes forgot parts of it until he saw those events unfold before his very eyes. That means the fulfilled events. And whatever of what he told will happen before the day of judgment, we will talk about some of the fulfilled prophecies in not the next session, but possibly the session after that. Let me finish here. And let me talk about in addressing the 22nd batch and all of us, actually. Let me say a few words before I make dua. Actually, a number of words. That's why I finished early. And I will go from Bengali to English after this point.
ওই কথাগুলা দোয়ার আগে কিছু বিশেষ কথা। গত সপ্তাহে আমরা ফিরোজ কবিরের জন্য দোয়া করলাম। তো ফিরোজ কবিরের ইন্তেকালের পর এরপর কারো বাড়ি আসবে তা তো অবধারিত ছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা আমরা আশা করি নাই। এবং এটা যে মাহমুদ হাসান খান হবে সেটাও আমরা আশা করি নাই। আসলে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নাই। Life is like an ice cube in boiling water. Life is like an autumn leaf that can fall at any time. Life is like a candle against the wind. We take life for granted. But it has been said that if you live until in the morning, then do not expect to live until the evening. And if you live in the evening, do not expect to live until the morning. Once Jibreel alayhi salam said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, live as long as you like, but one day you will certainly have to die. You may love whomsoever you wish, but one day you will certainly have to part with your beloved ones. You may do whatever work you like, but one day you will certainly have to receive the results of your deeds." The most certain aspect of life is death. The most uncertain is the timing of death. প্রতিদিন 1.5 লাখ থেকে 1,60,000 মতো মানুষ দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের। জীবনের প্রতিটা দিন আমরা এই সুমারের মধ্যে পড়ি নাই, স্ট্যাটিস্টিক্স। এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা যে বেঁচে আছি। কেউ মারা যাচ্ছে, আমরা হতভম্ব হই, কিন্তু আমরা যে বেঁচে আছি এ ব্যাপারে আমরা অবাক হই না। 50 বছর আগে আমার ব্যাচের মান্নাফ ও সেকেন্ড ব্যাচের মোমেন মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায়। তারপর থেকে ফিরোজ ও মাহমুদ পর্যন্ত প্রায় 150 জন আমাদের ভাইয়েরা পাড়ি দিয়েছে। এর মধ্যে 22 ব্যাচের 1995 সালে শওকত ওসমান, 2008 সালে দেবরাজ সাহা, 2014 সালে ইমরুল হাসান, 2016 সালে আহমেদ আবরার ইবনে সাব্বির, 2021 সালে মাহমুদ, দুদিন আগে। 26 বছর আগে, 13 বছর আগে, 7 বছর আগে, 5 বছর আগে, 2 দিন আগে। এটাই কি শেষ? আমরা যেতেই থাকবো। যাওয়ার জন্যই এসেছি আমরা। আসলে পরীক্ষিত হওয়ার জন্য এসেছি আমরা। সূরা আল আনবিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন 35 নম্বর আয়াতে যে, তোমরা কি মনে করো, মানুষ কি মনে করে যে ঈমান আনলেই যথেষ্ট? তোমাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, এটা দেখার জন্য কে ভালো আর কে খারাপ। who are true and who are false. এবং পরীক্ষার সম্বন্ধে বিভিন্ন আয়াত আছে। আমরা যে পরীক্ষিত হব, ট্রায়ালস এন্ড ট্রাইবুলেশনস। এই পরীক্ষার দুটো দিক আছে, টু অ্যাসপেক্টস, শুকর এবং সবর। শুকর হলো বা থ্যাঙ্কফুলনেস, এটা প্রকাশিত হয় আমাদের ইবাদতের মাধ্যমে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন বললাম আমরা মুখে, কিন্তু আসলে প্রকাশিত হয় আমাদের ইবাদতের মাধ্যমে, যে আমরা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি।
এবং এই ইবাদতের দুটো অংশ আছে। একটা হলো আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করা, আরেকটা হলো যে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। দুটো ইবাদত। এবং সবর, দুটো ইবাদতই শকর প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বিভিন্ন নিয়ামত দান করেছেন, অতএব আমরা শুকরিয়া আদায় করছি তার ইবাদত করে। আর সবর প্রকাশিত হয় যখন আমরা পরীক্ষার মুখে সবর এখতিয়ার করি। We adopt patience. সূরা বাকারার 155 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, and we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient. Something of fear and hunger and loss of wealth and lives and fruits, meaning business or job, যেটা বর্তমান সময়ে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ভয়ও আছে, ক্ষুধাও আছে অনেক মানুষের, লস অফ ওয়েলথ, মানুষ মারা যাচ্ছে, ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে, চাকরি হারাচ্ছে। সূরা আল হুজুরাত 13 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, কি অদ্ভুত ডাক! ও ম্যানকাইন্ড, he is addressing everybody, all his creation, all his human creation and jinns. O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. একে অপরকে চিনতে পারো যাতে। You can identify with each other. Indeed, the most noble among you in the sight of Allah is the one who is most righteous. Righteous. কিভাবে জীবন যাপন করলে আমরা রাইটিয়াস হব, তার জন্য আল্লাহ তাআলা ম্যানুয়াল দিয়েছেন আমাদেরকে কোরআনের মধ্যে। কিভাবে তা মানব, তার নমুনা বা মডেল হিসাবে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন এবং ওনার জীবনের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করা in the minutest detail. আমরা কিভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করব সেটা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি ডিটেইলড গাইডলাইন দিয়েছেন এবং একজন মডেল পাঠিয়েছেন, শুধু গাইডলাইন না, যিনি তার দৈনন্দিন জীবন আল্লাহর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাপন করেন। আমরা এই কথাটা বিশ্বাস করি, দ্য মেকার নোজ দ্য বেস্ট। কথাটা আসলে ইউরোপের একটা গির্জায় লেখা আছে, দ্য মেকার নোজ দ্য বেস্ট। প্রত্যেকটা অ্যাপ্লায়েন্স যে আমরা ব্যবহার করি সেটা ম্যানুয়াল দেখে ব্যবহার করি, যাতে অ্যাপ্লায়েন্স থেকে আমরা সবচেয়ে ভালো সার্ভিস পাই। গাড়ি আমরা ব্যবহার করি, ম্যানুয়াল দেখি যাতে গাড়ি থেকে সবচেয়ে ভালো মাইলেজ পাই আমরা। কিন্তু আমরা নিজেদের যখন ব্যবহার করি, নিজের শরীর এবং আত্মা, এটা থেকে সবচেয়ে মাইলেজ কিভাবে পাবো সেটা জানার জন্য এই শরীর এবং আত্মার যিনি মেকার তার ম্যানুয়ালের কথা চিন্তা করি না। আমরা মনে করি আমরা নিজেরাই ভালো জানি আমার শরীর কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, আমার জীবন কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, এবং তারপরে নিজের খেয়াল খুশি মতো পরিচালিত করতে গিয়ে নিজেই বিপদ ডেকে আনি। যেখানে মেডিকেল দিক দিয়ে, লিগ্যাল দিক দিয়ে, পলিটিক্যাল দিক দিয়ে, ডিফেন্সের দিক দিয়ে বিভিন্ন এক্সপার্টদের মতামত আমরা নিই, অ্যাডভাইস নিই। দুনিয়া ও আখেরাত সামনে রেখে কিভাবে জীবন পরিচালনা করব সে ব্যাপারে এক্সপার্ট অ্যাডভাইস নিই না, নেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না, নিলেও অনুসরণ করি না। এই এক্সপার্ট অ্যাডভাইস আসে কোরআন থেকে
এবং নবীর সুন্নত থেকে, যাতে করে আমরা আমাদের শরীর থেকে সবচেয়ে ভালো মাইলেজ পেতে পারি, শরীর এবং আত্মার থেকে। সহজ সরল কথা হলো, ভাইয়েরা আমার এবং বোনেরা আমার, আমরা নিজেরা নিজেদের সৃষ্টি করি নাই, প্রথম কথাটা বুঝতে হবে। অন্য কেউ আমাদের সৃষ্টি করে নাই, দ্বিতীয় কথা, আল্লাহর কাছে দরখাস্তও করি নাই আমরা যে আমাকে দুনিয়াতে পাঠাও। চতুর্থ কথা, উনি নিজ হতে কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই আমাদের পাঠিয়েছেন। পঞ্চম কথা, যখন পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠিয়েছেন। ষষ্ঠ কথা, সেই উদ্দেশ্যটা উনি পরিষ্কার প্রকাশ করেছেন। ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, সূরা যারিয়াত 56 নম্বর আয়াত। And I did not create the jinn and mankind except to worship me. আমি অবশ্যই জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। তার মানে কি এই যে আমরা তসবিহ জায়নামাজ নিয়ে বসে যাব বা মসজিদে জীবন যাপন করব, 24 ঘন্টা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটাবো? না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা করেন নাই, সেটা সুন্নত না। উনি সবকিছুই করেছেন। 360 ডিগ্রি জীবন ওনার, সবকিছুই করেছেন। উনি যেভাবে করেছেন সেভাবে করলেই 24 ঘন্টা আমার ইবাদত। ওনার ব্যক্তিগত জীবনে, ওনার পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, ওনার রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্র পরিচালনার জীবনে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেভাবে উনি করেছেন সেভাবে করলে আমার 24 ঘন্টা ইবাদত হয়ে যাবে। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত এই সময়টা এবং ঘুমানোর মধ্যে যেভাবে ঘুমিয়েছেন, এই পুরাপুরি উনার অনুসরণ করলে, পদাঙ্ক অনুসরণ করা যেটাকে বলে, 24 ঘন্টা ইবাদত। আমরা সবই করি, কিন্তু নিজের খেয়াল খুশি মতো, সেটা ইবাদত হয় না। কিন্তু বাথরুম যদি আমি ব্যবহার করি ওনার সুন্নত মতো, সেটা ইবাদত হয়ে যাবে। আর নামাজ যেটাকে ইবাদত মনে করি, আমার খেয়াল খুশি মতো করি, সেটা ইবাদত হবে না। দিন এবং দুনিয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নাই, পার্থক্য নাই। দুনিয়ার কাজ নবীর সুন্নত মতো করব তো ওটা দিন হয়ে যাবে, বাথরুম যাওয়া পর্যন্ত দিন হয়ে যাবে। সমস্যা হলো আমরা ভুলে যাই যে আমাদের পাঠানো হয়েছে, উদ্দেশ্য সহ পাঠানো হয়েছে, এবং কৃতকর্মের হিসাব রাখা হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তের, এবং একদিন যেতে হবে, এবং এক সময় পুনরুজ্জীবিত করা হবে, এবং হিসাব নেওয়া হবে, এবং ভালোর পরিণাম ভালো হবে দুনিয়া ও আখেরাতে, এবং খারাপের পরিণাম খারাপ হবে দুনিয়া ও আখেরাতে। এই কথাগুলো আমরা ভুলে যাই। হাসর, হিসাব, পরিণামের ভয় না থাকলে ঈমান অপূর্ণ থাকবে, জীবন অপূর্ণ রইল এবং থাকবে। আমি সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহী পেয়ে যাই আর আল্লাহকে না পাই, কিছুই পাই নাই। আর আমি দুনিয়ার কিছুই পাই নাই, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়েছে, আল্লাহকে পেয়েছি, আমি সবকিছু পেয়ে গিয়েছি। অন্তরায় হলো অ্যাম্বিশন, হাই অ্যাম্বিশন। ক্যাডেট কলেজে পড়েছি, জীবনে কিছু একটা হয়ে দেখাতে হবে। I have to prove myself. বাস, তার পিছনে ছুটছি আর ছুটছি, মরীচিকার পিছনে। তা হাতের মুঠোয় এসেও আসে না, পেয়েও পাই না। আকাশের ডাকে সাড়া দিই,
বলাকার মতো উঠতে উঠতে একদিন দম ফুরিয়ে হঠাৎ করে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি, জীবন শেষ, আর কোনো সুযোগ নাই আখিরাতের জন্য। দুটো চোখ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, একটা চোখ পৃথিবীর দিকে রাখি, আর একটা চোখ আখিরাতের দিকে। ক্ষণিকের এই জীবন, নিশ্চিত আসবে মরণ, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই, এই আছি এই নাই। শয়তান 24 ঘন্টা মেহনত করে এবং আমাদের রিপুর তাড়নাকে উদ্বুদ্ধ করে দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ করে রাখছে। আখিরাতের জন্য সময় নাই, নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই। যে আখিরাতের জীবন আমারই জীবন, তার প্রস্তুতির জন্য সময় নাই। আমারই জীবন, আমার জীবনের প্রস্তুতির জন্য সময় নাই আমারই। সমাধান কি? দুর্বল ইমানের মজবুতি। পৃথিবীতে যত খারাপই দেখি, যত আল্লাহর নাফরমানি দেখি, ইমানের অভাবের কারণে বা ইমানের দুর্বলতার কারণে। আল্লাহ ও আখিরাতের কথা বেশি বেশি করে শোনা হলো একটা সমাধান। আল্লাহ ও আখিরাতের কথা বলা, দাওয়াতের মেহনত। শফিক আছে, শফিক আমার সাথে সময় দিয়েছে তবলিগ জামাতে। ও জানে দাওয়াতের মেহনতে কিভাবে ইমান মজবুত হয়। আল্লাহর কথা বললে পরে, শুনলে পরে, চিন্তা করলে পরে, আল্লাহর সৃষ্টি দেখে আল্লাহর চিন্তা করা, কোরআন তেলাওয়াত করে তার অর্থ বুঝে আল্লাহ সম্বন্ধে চিন্তা করা, নবীর সিরাত পড়া, সেটার জন্য চোখের দরকার, নবীর সুন্নত জানা এবং তার উপর আমল করা, আল্লাহকে জানা, এটা হলো সমাধান। আল্লাহর হুকুম জানা, এটা হলো সমাধান। নবীর সুন্নত জানা, এটা হলো সমাধান এবং মানা, যাতে দুনিয়ার জীবন সুন্দর, সফল, শান্তিময় হয়, আখিরাতের জীবন সুন্দর, সফল, শান্তিময় হয়। দুনিয়ার কি খেলনা নিয়ে পড়ে আছি আমরা? বিরাট, অসীম, অকল্পনীয় রাজত্ব, বেহেশত অপেক্ষা করছে, যার শুরু আছে, শেষ আমরা খুঁজে পাবো না। তো 22তম ব্যাচের ভাইদের বলি, এবং মাহমুদ হাসান খানের আত্মীয় স্বজন যদি কেউ থেকে থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, তার জন্য প্রতিটা দিন আমরা দোয়া করি। এই একমাত্র দোয়া না, প্রতিদিন দোয়া করি, এবং যতটা পারি আমাদের দোয়ার মাধ্যমে সে অত্যন্ত লাভবান হবে। ইমেন্স ব্লেসিংস তার কাছে পৌঁছানো হবে, উপঢৌকন, গিফট, কবরের রিজিক আমাদের নাম সহকারে পৌঁছানো হবে। সদকা করি তার জন্য, তার অপূর্ণ ওয়াসিয়াত পুরা করি। চাওয়া, দুনিয়াবি চাওয়ার কথা বলছি না, আমি কোনো কিছু করে যেতে চাচ্ছিল মারা যাওয়ার আগে, সেটা পুরা করার চেষ্টা করি, এবং তার পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করি। তারা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী। তাদের মতো এফেক্টেড আমরা হব না, কারণ তারা ছিল সবচেয়ে নিকটে। দ্যাট ওয়াজ হিজ ওয়ার্ল্ড। আগে বন্ধুরা ছিল তার ওয়ার্ল্ড, কিন্তু বিয়ের পরে সন্তান সন্ততি, স্ত্রী হয়ে যায় দুনিয়া, এবং তারপরে সেকেন্ডারি হলো বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন। তো তারা সবচেয়ে এফেক্টেড হবে, তাদের জন্য আমরা দোয়া করি, তাদের খবরাখবর নিই।
একজন বিধবার খবর নেয় মানুষ স্বামী মারা যাওয়ার পরে, কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে ভুলে যায়, বন্ধু বান্ধবরাও ভুলে যায়। আমি দেখেছি, চোখে দেখেছি, সেজন্য বলছি। খবর নিয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি হয় তারা। তো আমরা দোয়া করব অনেকের জন্য, তো হবে মিসেস লুৎফি আইয়ুব, মাসকুরা আইয়ুব, সে অসুস্থ। তো 2 সপ্তাহের মধ্যে দুবার স্ট্রোক এবং গত 12 ঘন্টা 14 ঘন্টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, মেজর হার্ট অ্যাটাক। সিসিইউতে আবার ফিরে গিয়েছে, স্ট্রোকের পরে সেরে উঠছিল, এখন আবার মেজর হার্ট অ্যাটাক। তার জন্য দোয়া করি আমরা, আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন। বরকত এর অবস্থা শোচনীয়। ক্যান্সার থেকে, করোনা ভাইরাস থেকে, লাইফ সাপোর্ট থেকে সে এখন তার লাংস কাজ করতে পারে না, পুরোপুরি লাইফ সাপোর্টে। তার বন্ধু এনাম বলছিল যে এখন কেবলমাত্র মিরাকল তাকে বাঁচাতে পারে। ক্যাপ্টেন জামানের জন্য দোয়া করি। ক্যান্সার তার শরীরে কিছুটা হলেও ছড়িয়ে পড়েছে। মিসেস মাহফুজ রেজাকে ডাক্তার সময় দিয়ে দিয়েছে, কিছু করার নাই। মাহফুজ রেজা 6th ব্যাচ, 6-7 বছর আগে হঠাৎ করে মারা যায় হার্ট অ্যাটাকে, একটা বিয়েতে। তখন মিসেস মাহফুজ রেজা ব্রেস্ট ক্যান্সার এ ভুগছিলেন এবং চিকিৎসা হচ্ছিল, সেরে ওঠেন, এখন আবার ছড়িয়ে পড়েছে। ডক্টর সাইফুল ইসলাম 19 ব্যাচ এর শ্বশুরের জন্য দোয়া করি, উনি ক্যান্সার আক্রান্ত। মিসেস হাবিবুল্লাহর চিকিৎসা চলছে সিএমএইচ এ, উনার এনজিওগ্রাম হবে, পেসমেকার বসানো হবে কালকে, আগামীকাল 6 তারিখ, যেটা যখনই হয়, হ্যাঁ কালকে। ইমরোজের ওয়াইফ 21st ব্যাচ, ব্রেস্ট ক্যান্সারে ভুগছে। আমির হোসেন অসুস্থ, আমার ব্যাচের। আব্দুর রৌফ সুস্থ আছে, কিন্তু তার মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস চিকিৎসার মধ্যে আছে। রোমেল 17 ব্যাচ, স্ট্রোকে আক্রান্ত, হাসপাতালে আছে, তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা এই সবাইকে সুস্থ করে দেন। নূর আলম সিদ্দিকী অসুস্থ ছিল, আমি তার খবর নেওয়ার জন্য গত রাত্রিতে কল করেছিলাম, পাই নাই। এবং আমাদের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শফিউল হক বকুল, সে বিভিন্ন অসুখ বিসুখে ভোগার পরে, করোনা ভাইরাসের পরে বিভিন্ন অসুখ বিসুখে ভোগার পরে সে সেরে উঠেছে, সিএমএস থেকে ফিরে এসছে, কিন্তু তার একটা সার্জারির দরকার, তার জন্য দোয়া করি। সে ভর্তি হবে সামনের সপ্তাহে। আর আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ সবার জন্য দোয়া করি। দোয়া চেয়েছেন মাহমুদ হাসান খানের জন্য, তো দোয়া করব আমরা। এবং দোয়া চেয়েছেন স্বপন 14 ব্যাচের, তার মামা ইন্তেকাল করেছেন, মাকসুদুর রহমান সাহেব মরহুম, ওনার জন্য আমরা দোয়া করি। আল্লাহ তাআলা মাহমুদকে এবং মাকসুদুর রহমান সাহেবকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন, এবং আমাদের যত নিকটজন আপনজন ইন্তেকাল করেছেন সবার জন্য আমরা দোয়া করব। সবাইকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। আমাদের বন্ধু বান্ধব প্রায় 150 জন যারা কবরে শায়িত, তাদের পরিবার পরিজন যারা কবরে শায়িত, সবার জন্য আমরা দোয়া করি। আমাদের পরিবার পরিজন যারা কবরে শায়িত, সবার জন্য আমরা দোয়া করি। তো আমরা একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং তারপরে সূরা ইখলাস পাঠ করি 3 বার।
এবং দোয়ার পরে 22nd ব্যাচ থেকে আমরা কিছু শুনবো মাহমুদ হাসান খান এর সম্বন্ধে, এবং তারপর সময় হলে তৌহিদ 10th ব্যাচের সে আমাদেরকে ইমাম নববীর 40টা হাদিসের বই থেকে 40 হাদিস অফ ইমাম ইন দ্য বুক অফ ইমাম নববী, আজকে 14 নম্বর হাদিস সম্বন্ধে আলোচনা করার কথা। আমরা দেখব সময় কিরকম যায়, তারপরে তৌহিদ সিদ্ধান্ত নিবে। সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسلما إلا رحمته ولا حاجة هي لك إذن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الفلسرات وقنا عذاب المسيح الدجال. والله يا پروردگار يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات برحمتك نستغيث. আমরা তোমার সামনে হাত উঠাবার যোগ্যতা রাখি না আল্লাহ, তোমার নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতা রাখি না, তোমার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখি না, রুকু সেজদা করার যোগ্যতা রাখি না। তুমি আমাদের তারপরেও তৌফিক দাও, দিয়ে যাচ্ছ আল্লাহ। গোনার পর গোনা করে যাচ্ছি আমরা, আর তুমি আমাদের তৌফিকের পর তৌফিক দিয়ে যাচ্ছ আল্লাহ। তুমি আমাদের সমস্ত গোনা মাফ করে দিয়ে তার বদলে নেকি লিখে দিও আল্লাহ। কত ইবাদতে কত কোতাহি করেছি আল্লাহ, অলসতা করেছি আল্লাহ, তা মাফ করে দিয়ে তার পুরোপুরি নেকি লিখে দিও আল্লাহ। কত সময় হেলায় হারিয়েছি আল্লাহ, তা মাফ করে দিয়ে তার বদলে নেকি লিখে দিও আল্লাহ, যাতে কোনো আফসোস না থাকে আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমরা যা কিছু
পাঠ করেছি, ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে যা কিছু আমল করেছি, ব্যক্তিগতভাবে যা কিছু আমল করেছি, যা কিছু বলেছি এবং শুনেছি, তার ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে তার বুঝ আমাকে দিয়ে দিও আল্লাহ, এবং আমাদের সবাইকে দিয়ে দিও আল্লাহ। এবং সমস্ত কিছুর ঘাটতি সংশোধন করে তোমার শাহী দরবারে কবুল করে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ। এবং আমাদের ভাই মাহমুদ হাসান খান এবং আমাদের মামা মাকসুদুর রহমান এর রুহের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ। এবং আমাদের আপনজন, নিকটজন, প্রিয়জন যারা কবরে শায়িত, তাদের রুহের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ। আমাদের কারো যদি স্ত্রী মারা গিয়ে থাকে, কারো স্বামী মারা গিয়ে থাকে, কারো পিতা মাতা মারা গিয়ে থাকে, কারো দাদা দাদি, নানা নানি মারা গিয়ে থাকে, কারো চাচা চাচি, ফুপা ফুপু, খালা খালু, মামা মামি ইন্তেকাল করে থাকে, আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা কবরে শায়িত, আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা কবরে শায়িত, আমাদের পাড়া প্রতিবেশী যারা কবরে শায়িত, তথা সমস্ত মুসলমান যারা কবরে শায়িত, সবার কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ। সবার কবরের আযাব মাফ করে দিও, যদি মাফ করে না থাকো আল্লাহ। সবার কবরকে প্রশস্ত করে দিও, যদি প্রশস্ত করে না থাকো সবার কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও, যদি নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে না থাকো সবার কবরকে জান্নাতুল ফেরদৌসের বাগান বানিয়ে দিও, যদি বাগান বানিয়ে না থাকো আল্লাহ। সবার দরজা উঁচু করতে থাকো প্রতিটা দিন। তোমার উত্তম ব্যবহার তাদের প্রতি দেখিও আল্লাহ। ইউ আর দ্য বেস্ট কেয়ারটেকার আল্লাহ। আনতা ওয়ালি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা। তাদেরকে উঁচু দরজা দিও, হাসরের ময়দানে তোমার আরশের নিচে ছায়া দিও, ডান হাতে আমলনামা দিও, নিশ্চিন্ত মনে রেখো হাসরের দিন। এবং পুলসিরাত পার হতে বিদ্যুতের গতিতে পার করে নিও আল্লাহ। বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করো আল্লাহ। আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়ে আমাদের হেদায়েত করো আল্লাহ। প্রতিটা দিন তোমার রহমতের ছায়াতলে যাতে থাকতে পারি আল্লাহ। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, নফসের তাড়না থেকে বাঁচিয়ে রেখো, দুনিয়ার চাকচিক্যের থেকে বাঁচিয়ে রেখো আল্লাহ। প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহ হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও আল্লাহ। প্রতিটা দিন যাতে আমরা এলেম শিখতে পারি, প্রতিটা দিন যাতে আমাদের ঈমান মজবুত হতে পারে, প্রতিটা দিন যাতে আমাদের আমল সুন্দর হতে পারে, প্রতিটা দিন তোমার প্রতি যে দায়িত্বটা আমরা জানতে পারি এবং পুরোপুরিভাবে পালন করতে পারি, তোমার নবী যেভাবে পালন করে গিয়েছেন আল্লাহ। তোমার বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব জানতে পারি এবং তা পালন করতে পারি তোমার নবী যেভাবে পালন করে গিয়েছেন আল্লাহ। তোমার বান্দাদের কাছে তোমার কথা পৌঁছে দিতে পারি, যে কারণে তুমি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যায়িত করেছো আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমাদের আমল প্রতিটা দিন সুন্দর করে দিও আল্লাহ। হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেও এবং শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে যখন তুমি সন্তুষ্ট হও তখন আমাদেরকে নিয়ে যেও কলেমা সহ, যাতে তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার কবরে আমরা পেতে পারি, হাসরের ময়দানে পেতে পারি, পুলসিরাত পার হতে পেতে পারি এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার অশেষ রহমতে দাখিল হতে পারি আল্লাহ। যাতে আমরা সবাই তোমার নবীর সান্নিধ্যে এবং তোমার রহমতের ছায়াতলে বাস করতে পারি আল্লাহ। আমাদের পার্থিব জীবনে তোমার রহমত যাতে আমাদের সিক্ত করে আল্লাহ। তোমার মাগফিরাত যাতে আমাদেরকে সিক্ত করে আল্লাহ। তোমার হেফাজত যাতে আমাদেরকে ঘিরে থাকে আল্লাহ। আমরা বিভিন্ন নেক হাজতে হাত উঠিয়েছি আল্লাহ, তোমার কাছে অনেক আশা নিয়ে আল্লাহ, বড় আশা নিয়ে হাত উঠিয়েছি আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে হতাশ করবা না আল্লাহ। আমাদের বিভিন্ন নেক হাজত
পুরা করে দিও। কোনো কিছু পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর হলে তার বদলা আখিরাতে দিও। আমরা বিভিন্ন বিপদ আপদে হাত উঠিয়েছি আল্লাহ তোমার কাছে, বিভিন্ন অসুখ বিসুখের কারণে হাত উঠিয়েছি, তা আমাদের হোক বা সন্তান সন্ততির হোক বা আত্মীয় স্বজনের হোক বা বন্ধু বান্ধবের হোক বা পাড়া প্রতিবেশীর হোক বা দেশবাসীর হোক বা বিশ্ববাসীর হোক, তুমি চোখের পলকে দূর করে দিতে পারো আল্লাহ। তুমি আমাদের ঝুলি ভরে দাও আল্লাহ, খালি হাতে ফিরিও না আল্লাহ। যার হাত পছন্দ হয় তার হাতকে মাধ্যম করে তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো আল্লাহ। হে পরওয়ারদিগার, তোমার শান মতো চাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই, তোমার শান মতো তুমি দান করতে পারো, তুমি দান করো আল্লাহ। তোমার শান মতো তোমার হেফাজত চাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নাই আল্লাহ, তোমার শান মতো আমাদের হেফাজত করো আল্লাহ। অত্যন্ত কঠিন পৃথিবী, অত্যন্ত পিছল আল্লাহ। নফসের থেকে আর শয়তানের ধোঁকা থেকে আর দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে কিভাবে বেঁচে আমরা নিষ্পাপ হয়ে তোমার কাছে যাবো? এ তো অসম্ভব ব্যাপার আল্লাহ। তুমি সহজ করে দিতে পারো আল্লাহ। তুমি আমাদের কবুল করে নাও আল্লাহ। আর রহমতের ছায়াতলে আল্লাহ আমাদের ঠাঁই দিও। তুমি আমাদেরকে আপন করে নাও আল্লাহ। তোমার ছায়াতলে আমাদেরকে বসাও, জায়গা দাও আল্লাহ। একটু ঠাঁই দাও আল্লাহ। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا مجيب الدعوات برحمتك نستغيث. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذي القوة المتين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে হেফাজত করো আল্লাহ, আমাদের বংশধরদের হেফাজত করো আল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত যে শেষ শিশুটা জন্মাবে তাকেও হেদায়েত করো আল্লাহ। সমস্ত মানুষকে বেহেশতে দিলে তোমার কোনোই ক্ষতি হবে না, আর সবাইকে দোজখে দিলে তোমার কোনোই লাভ হবে না আল্লাহ। যত মানুষ বিপদে আছে সবাইকে তুমি রক্ষা করো। আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম। তো আমরা ইনশাআল্লাহ আবার মিলিত হব সামনের রবিবারে।